Warm greetings and welcome to another episode of Wonder Woman. I'm Priya Jacob, counselor and motivational speaker. നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറേ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ലൈഫ് ജീവിച്ച് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഒരു വലിയ ഓൺട്രപ്രണർ ഒന്നുമല്ല. ഷീ ഈസ് എ നോർമൽ വുമൻ, ഒരു ഡോക്ടറാണ്, ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റാണ്. ഡോക്ടർ ലെനി ജോർജ് എബ്രഹാമിനാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് നമ്മൾ. അപ്പം ഡോക്ടറിൻ്റെ സിമ്പിൾ ലൈഫിൽ ഡോക്ടർ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയി തീരുമെന്ന് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് മീറ്റ് ഡോക്ടർ ലെനി ജോർജ് എബ്രഹാം. How do you do? It's my honor to have you as a guest today. My pleasure, my dear. Okay. Lennie, the best thing I like about you, what attracted me to choose you as one of our Wonder Woman is because Lennie is in her early 70s. 70s ഉള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് Lennie. So I'd like to add that I'm on the right side of 70s. Right side of other than the right side of 70s. But there's a right side and a wrong side to this. Okay. If you are between 71 and 75, okay, you're on the right side. Huh. Now, if you pass 75, then you become on the wrong side. Other than because why you are nearing 80, അല്ലയോ? 80 അങ്ങോട്ട് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് wrong side ആണ്. That becomes the wrong side. എനിക്ക് അതിന്റെ ലോജിക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല. Well, if you haven't crossed the border. Okay. You're so if you're above 75, that's okay, good. You're on the right side. Okay. ലെനിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും എനിക്ക് അമേസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ലെനിയുടെ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഷീസ് ഗോട്ട് എ വെരി പവർഫുൾ ലാംഗ്വേജ്. Lennie, before we enter into all that language side of yours, can I ask you, where did you spend your childhood and your teens and all? Where were you? Well, life is a journey, okay, isn't it? From cradle to grave. Yeah. And it's also a battle from cradle to grave. So if you look at it like that, my journey started in Kerala, actually. I was born here. Parents എവിടെയായിരുന്നു? Yes, my father was a school teacher. Okay. And my mother is a homemaker. And I was born here. And just after I was born, they went to Ceylon, okay, the new Sri Lanka. So he was a school teacher there, and from there they, for greener pastures, they only ships were available then, and they went by ship to Malaysia. Okay. So I can, other than being born here and spending a couple of years in Sri Lanka or Ceylon, the rest of my childhood was actually in Malaya. In Malaya. It was called Malaya before. Mm-hmm. So I was brought up there, and what happened was Malaya was under the British rule. Okay. So I went to schools which were taught by British teachers. Right. It was more Anglican, the upbringing. Okay. So I spent, I think I stayed there till about 10 years old. And ishtaayirunno aa shift, like from Ceylon to Malaya? എനിക്ക് തോന്നുന്നു, I was too young. ഞാൻ വളരെ I adapted easily. Okay. In fact, എനിക്ക് മലയ് ഭാഷയും വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. Do you speak? Oh yeah. Really? Saya boleh cakap Melayu. Yeah. Good. Yeah. You talk well. Okay. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും till about standard 6 we had it as our second language. Okay. So you read as well. Malay is written in Romanized. We use the English alphabets. Oh, okay. If you want to say saya, you say SAYA, saya. Saya. So the alphabets are all in. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും രസം എന്ന് വെച്ചാൽ മത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയ് ഭാഷയിൽ മരിച്ചെന്ന്. Okay. ഇവിടെ വന്ന് മത്തി പറയുമ്പോൾ you have a laugh. Yeah. Okay. You want to laugh because they're saying something and so
So avidunna, when they got Merdeka or independence, Okay. when the colonial rule was over, it became Bahasa. അവരുടെ ഭാഷയിൽ സ്കൂളുകളും എല്ലാം ആക്കാൻ തുടങ്ങി. Okay. They wanted to make it nationalized. Right. So then my father was not happy with me being educated in the Bahasa, because he said the scope for when you grow up will become narrower. Okay. അതുകൊണ്ട് he sent me to India to become more Malayali and to get an Indian outlook. Okay. Fine. The place he chose though was ironical, because he chose Bangalore. Okay. Right. So he chose Bangalore, and I was put in Baldwin Girls High School. It was an American school. Okay. And we had a Miss Johnson, and we had the boarding. Boardingilokke enne I think 10 vayassu vilkondaki. One of my saddest memories ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഇന്നും ഞാൻ ഓർക്കും, എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖമായിട്ടൊരു മൂമെന്റ് was when my mother left me in the boarding and she was leaving. Karela, she was going away with my sister, and I cried and ran after the car. And that memory never, it just Actually, doesn't fade away. ഇത് പലർക്കും ഉണ്ട്. ലൈക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ബോർഡിങ്ങിൽ വിടുമ്പോഴുള്ള ഒരു വിഷമം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗം. But you need to face that എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. Yeah. So ആ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ഓർത്തു, ഇനിയും അങ്ങോട്ട് I am the only one for me. I have to figure out for myself. And did that give you strength? Yes, that gave me strength. ആ പുതിയ സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പം was it easy for you to adapt? Boarding is a fantastic experience. Okay, so that's, I got some even today എനിക്ക് ആ കൂട്ടുകാരെന്ന് വെച്ചാൽ I hope I can, they don't mind me naming names. There's Geeta Keshavan, she was the most beautiful woman on earth. Okay. And there was Uma Raghavan, and there was Rachel Davis, These are lifelong friends I made, schoolila, because we cried together, played together, we were naughty together, we had fun bullying matron together. They are still there. Oh Are yes, you still in touch with even them? For my birthday this time, Geeta came and took me out for she took me out for a Maya Villa. She took me to Maya Villa for a lunch. 3 years after all these years. Friendship keeping. And suddenly, avareyokke കാണുമ്പോ I forget I am 70 what? Actually, that age is just a number, Lennie. ഞാൻ ആദ്യം ലെനിയെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പം ലെനിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് I didn't know what to call, because basically I am a person who likes to be called by my name. എന്നെ പേര് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം. ഈവൻ അത് കൊച്ചു പിള്ളേർ ആരാണെങ്കിലും എന്നെ പേര് വിളിക്കുന്നത്, മേ ബി ബിക്കോസ് I was also brought up outside ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചർ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽഡർലി പീപ്പിളിനെ പേര് വിളിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു നോ. അപ്പോൾ ലെനി ഞാൻ ആദ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തിങ് ആസ് ലെനി വാട്ട്, ബിക്കോസ് എനിക്ക് ലെനിന്ന് വിളിക്കണമെന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു നോ ലെനിക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം, ആർ യു കംഫർട്ടബിൾ എന്നുള്ള. സോ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചു, ലെനി വാട്ട് യു വാണ്ട് മീ ടു കോൾ യു? എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞു, യു ക്യാൻ കോൾ മീ ലെനി. ആൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് വാവ്. മലയാളം ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ലാംഗ്വേജസ് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. Malay was good for me. Tamil is very good for me. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഫ്രഞ്ച് ആയിരുന്നു. I loved it. Then of course English under, and Malayalam, my mother was adamant that we would speak Malayalam at home. അതുകൊണ്ട് I was not a stranger to Malayalam, പക്ഷേ ഇന്ന് വരികിലും it was alien to my tongue. Okay, but you love to speak. I love to speak. ഇപ്പോഴത്തെ studies even suggest that bilingual ആകുന്ന പിള്ളേരെ extra brilliant because the brain is made to think in 2 ways. Exactly. You correct. Understand? അതൊരു point ആണ്. I don't know, but somehow I have the capacity to ഏതൊരു ഭാഷയും അതിൻ്റെ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കും. ഇനി അടുത്തത് ലൈക്ക് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു, after school for pre-degree I went to Marivanus. Okay. That was a big step for me, because when I entered Marivanus I had excellent marks and I got
when I went into Mari venues. Remember, this is in, say, 67, Okay. 67, 68, something like that. How far back is that? അവിടോട്ട് ഞാൻ സ്കേർട്ട് ഇട്ട ഞാൻ I began with a sari. This is the advice people gave me, you know. ഞാൻ ലോങ് സ്കേർട്ട് ഇട്ടില്ല, ഹാഫ് സാരി ഉടുത്തില്ല, നേരെ ഒരു സാരിയാണ്. എനിക്കിപ്പോഴും I know the design of that sari, the first sari. Who told you to do that? ആരാ പറഞ്ഞത്? Actually, an auntie of mine, she was doing stuff for me, and she said, you know, you better wear sari. And I was a big built person, a bit chubby. So ഞാൻ ഈ സാരി മുടുത്തോണ്ട് മാരി വാന്യൂസിന്റെ 150 odd steps കയറി, you know, I went right to the top. മേളിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പ്ലീറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചവിട്ടി എൻ്റെ കയ്യിലായി, you know, and I had to somehow. അന്നേരം വിഷമം തോന്നിയോ? ലൈക്ക് why am I this, I'm not this, ഞാൻ ഇതല്ല എന്നൊരു തോന്നിയോ? പക്ഷേ you know, പ്രിയ, ഇതിനകത്തെ തമാശ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നൊന്നും നമ്മളൊരു വിഷമിക്കുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല. നമുക്കന്ന് പിള്ളേര് വി ആർ നോട്ട് കവേർഡ് ഇൻ കോട്ടൺ വൂൾ. നമ്മളെ അങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചോ, യോ കുഞ്ഞിന് വേദന. ഇറ്റ് വാസ് യു ആർ ഓൺ യുവർ ഓൺ. Figure it out. Compared to the children today. I never ever thought, oh Kartave, I'm in this mess. ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും, ഞാൻ പാവം. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ അതാ. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ചാലഞ്ച് കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. I remember my French class, ഞാൻ ഒറ്റ ഒരു പെണ്ണേ ഉള്ളൂ, the rest 35 boys. എങ്ങനെ ഇരിക്കും? You were bullied. I was bullied. But I never thought I was bullied. I enjoyed it. Yeah. Lennie, you're a dentist, correct? Appam, did you have this inside you? Like, did you really want to become a dentist? As I don't know, Lennie life lo No, it's not like I had a passion. ഞാൻ ഒരു പല്ല് കണ്ട ഉടനെ ഇതാണ് എൻ്റെ. Nothing like that. നമ്മള് എല്ലാരും പോയി, ഞാനും പോയി. You know, we bought a thing, and then I was called for the interview. അവിടെ, you know, I got into the dental school. So അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഡെന്റൽ സ്കൂളിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും റാഗ് ചെയ്ത് തൊലി ഊരി. So what? Good. You know, attitude. So what? Yeah. അകത്ത് പേടിയുണ്ട്, പേടിയില്ലെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല. You understand? But, you know, I made some of the best friends there. ഈ പ്രയാസങ്ങളിലും നമുക്ക് ഒത്തിരി നന്മകൾ വരും. That is the lesson I have learned. ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തൊട്ട് ചാകുന്നിടം വരെ നല്ലതേ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ how does that work? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രയാസത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ നന്മകളുണ്ടെന്നൂടെ തപ്പി നോക്കിയാൽ you will survive. Yeah. Thank you, Lennie. I really needed this. Wonderful coffee. Okay, so let's start with your career life now, Lennie. Like, after your studies, where did you work? You went to? After I completed my dentistry, ഞാൻ തിരിച്ചു മലയായിക്ക് പോയി. Okay. അവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ I worked ഒരു 3 വർഷം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു. It was a wonderful time. Okay. The pay was good. അത് കഴിഞ്ഞ് it came to a critical point in my life. My mother was adamant that I should get married. You know, there's no. So അങ്ങനെ നോക്കി, we wanted a Christian boy, a Syrian Christian. അങ്ങനെ categorize ചെയ്തപ്പോൾ there were no such ഒരു catch ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് they decided that I should come back to കേരളയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും I worked. ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്തു. During that time I got married. Okay. It was an arranged marriage. And അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് my husband was in Kuwait. അതുകൊണ്ട് I went to Kuwait. Okay. Kuwaitil I worked for a long time in Kuwait, say 8 years or so. അങ്ങനെ ഇരുന്നേച്ച and we had 3 children in between. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ 1990 ഒരു വലിയ വെക്കേഷൻ എടുത്തു. You know, we thought അടിച്ചു പൊളിച്ച്, you know, all over India. We took the children to Delhi and Agra and Chennai and Mysore. എല്ലാം വൃത്തിക്ക് കണ്ട് കയ്യിലുള്ള കാശും എല്ലാം തീർത്ത്
വന്നേച്ച് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ പോകാനായിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് 1 ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നപ്പോൾ we came to know that Saddam had invaded Kuwait. Okay. So there was no more going back. The whole course of our life Change. had to be rescheduled. You basically lost everything. We lost everything. ഞങ്ങൾക്ക് വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാശ് എവിടെയാണെന്നോ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് we didn't know anything about. We were not ready actually. You know, we were just starting to live and earn and we were having good salaries and we never thought overnight something drastic would happen. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ what happened is that we had to reschedule everything. ഞങ്ങൾ പിള്ളേരെ ഇവിടെ സ്കൂളുകളിലാക്കി തിരിച്ചു പോകാൻ ഒത്തില്ല. It was a very big challenge. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോഴും we'll figure a way out എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is not easy. It can be easily said, but then to make it practical, it's very hard. It's very hard. But what I thought was we have got each other and we have got the children and we have got our youth on our side. So now we will use it to come up. അതായത് which means that നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ്സ് നോക്കിയില്ല. What do we have in our hand നോക്കി. അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു പോയിന്റ്. അത് ലൈക്ക് നമ്മളുടെ പോയതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാതെ ഇപ്പൊ എന്ത് കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കിയത്. അതിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുക. അത് വാട്ട് എവർ, നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആകാം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളാകാം, നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പേരൻസ് ആവും, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ആയിട്ട്, വാട്ട് ഡു യു ഹാവ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്? Nothing. Build on that. Yes. When even though you don't have anything, we have. So we thought about it and we put the children in schools. ഇവിടെ ഈ 3 കുട്ടികൾ അറബിക് പഠിച്ചേച്ച് the next day we are telling them, now look, you have to start Malayalam. നിങ്ങൾ അറബിക് മറക്ക, മലയാളം. And here's a mother who doesn't know Malayalam. It was a big challenge. ഞാൻ മലയാളം സാറിനെ വിളിച്ച് അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഞാനും പഠിച്ചു. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നോക്കടാ നമ്മുടെ മാർഗേ കിടക്കുന്ന മർക്കടാ നീയൊന്നു മാറിക്കടാ ഷടാ. എവരെ ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ ആദ്യം ഞാൻ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് എടുത്ത് those were the things we had to do. നിരാശ തോന്നിയോ? ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയില്ലല്ലോ. നമുക്കങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ we never thought there was a way out like that. You started your own venture here. I had my own I opened a dental clinic in Ambalamuk Junction. You had a blog, right? Yeah, I had a blog. I had a blog. Writing is your passion. Writing is my passion. Whenever the word you use, depressed, or whenever I feel low or sad or what, I go back to my paper and pen. Whatever I write, ഞാൻ എന്ത് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയാലും അവസാനം അതൊരു it becomes a happy maybe it takes away my sadness and gives me happiness. Probably എനിക്കറിയത്തില്ല. So that is why we say, right, നമുക്ക് എന്തൊരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പം you write it down. ഞങ്ങൾ കൗൺസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, like, you have your problems, take a piece of paper, write down your problems and just throw it in the dustbin. Throw it first time, write it down again, throw it again, write it down the third time, throw it again. ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു തെറപ്പി പോലെ പറയുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റാൻ പറയുന്നത്. വെൻ യു ഡു ദാറ്റ്, ആ പ്രോബ്ലം അതിന്റെ കൂടെ പോകുന്നത് ലൈക്ക് നമ്മൾക്ക് മൈൻഡിൽ ഒരു റിലീഫ് കിട്ടുമെന്ന് പറയും. Lennie എഴുതിയ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് റിസൈറ്റ് ചെയ്യാവോ നിങ്ങൾക്ക്? ഒരു പോയിട്രി. Yeah. Alas, this morn by the kitchen sink I broke my favorite cup. Now who do I blame? I thought with a sulk. The old man was not yet up. Bugger, if only the kids were here. That would be good, I thought with a sigh. I could shout and bully them somehow, and they had left and said goodbye. I stare at the chips and think out loud. I've got to get someone to blame. Now how do I get to manage that, or else what utter shame? And then I hit on the perfect plan. I shiver and shake with bridled glee. Oh Lord, forgive my sin, I pray. This time you need not referee. I go to the room and shout out loud,
How can you sleep like this? Last night you left the cups by the edge, and now we have a big crisis. What? Where? He rubbed his eyes and groggily asked, as I went right on with my rave. My favorite cup in 1,000 bits. The matter is unequivocally grave. But I left them in the cupboard, or was it by the sink? Or did I stake them on the side? Oh, darn, I don't know what to think. Ah, there you go, you know I'm right. My agony slowly abated. That was nice and easily done. I left the room thoroughly sated. Very nice. So, Awesome. that's how I get rid of my tension or my pressure. I go write a bit. Actually, everyone can do this. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു പാഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ലെനി ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് 73 ഇയേഴ്സില്ല. 73, correct? Or 72. Don't make me older. Okay, I'm sorry, 72 years. Okay. ലെനിക്കൊരു പക്ഷേ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് maybe you didn't get time to write. No. I'm just saying. Maybe she did not get time to write. പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വളർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം തൊട്ട് ലെനി എഴുതാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു ഏജിലുള്ളവർ ഒരുപാട് പേര് എനിക്കൊന്നും ഒരു 90% ആൾക്കാരും വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങി കൂടുന്ന കൂട്ടത്തില്ല. ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം പ്രിയ ഐ ഫൈൻഡ് സ്പെഷ്യലി ഇൻ കേരള ഇസ് ഒരുത്തരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാറില്ല, ചിരിക്കാറില്ല. ഒരു ചിരി കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം സാധിക്കും നമുക്ക്. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ when I go to the shop, യൂഷ്വലി അവിടെ എടുത്തു തരാൻ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളൊക്കെ they look so sad, you know. I think you can tell that to the audience. They look so sad. അപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ തൊട്ട് എന്തുണ്ട്, they get a start. ഇവരെന്തോ എൻ്റെ അടുത്ത്, they look suspicious. അപ്പോൾ ഐസെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി പരിപ്പ് എടുത്തു തരാമോ? അപ്പോൾ അവർ പരിപ്പ് എടുത്തു തരും. ഞാനിത് ചെയ്യുന്ന എനിക്കൊരു രസവും അവർക്ക് ഒരു ഹാപ്പിനെസ്, സോ ദെൻ ആ പരിപ്പ് എടുത്ത് തരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വർത്താൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഫ്രണ്ട്സ് ആവും. സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ ഷീൽ സെർച്ച് മീ ഔട്ട്, ഷീൽ സ്മൈൽ അറ്റ് മീ. ചെറുപ്പക്കാരാമ്പിള്ളാരോടും അങ്ങനെ തന്നെയാ. അത് ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രായത്തിൽ ഇറ്റ് ഡസന്റ് ലുക്ക് ബാഡ്. കറക്റ്റ് അതാണ്. അതൊരു നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഈ ചിലപ്പോൾ പറയോ ഞാൻ ഏജ്ഡ് ആവുന്നു, പക്ഷേ ഈ ഏജ്ഡ് ആവുന്നത് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് പലർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഏജ് കൂടുമ്പോൾ അയ്യോ എനിക്ക് പ്രായം, പക്ഷേ ഈ ഏജ് കൂടുന്തോറും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രീഡം, അത് യൂസ് യുവർ ഫ്രീഡം പോസിറ്റീവ്ലി. അല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രായം കൂടുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരഞ്ഞൊന്നും ഇരിക്കണ്ട. ഞാൻ 72 years ജീവിച്ചതിൽ I had my childhood, my youth, my adulthood, my senior adulthood, and now I find this is the most delightful, relaxing, happy time of my life. Learn to respect the aged people. അല്ലാതെ അവർ ഏജാണ്, അവരവിടെ മൂലയിൽ പോയി ഇരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെയല്ല. ഡോണ്ട് ഈവൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വേ. അവർക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ്, വാട്ട് ഓൾ ദേ വെൻറ്റ് ത്രൂ ലൈഫ് എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾക്കൊന്നും അതിൻ്റെ പകുതി പോലും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു പക്ഷേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേൺ ടു റെസ്പെക്ട് എൽഡർലി പീപ്പിൾ. അത് മക്കളെയും പഠിപ്പിക്കുക, കൊച്ചുമക്കളെയും പഠിപ്പിക്കുക. So Lennie, tell me, so നമ്മളിത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുക. So wind up ചെയ്യുമ്പോൾ, is there anything that you want to tell from your whole life's journey that you want to tell to our audience? All together, sum up here. All I have got to say is keep an open mind about everybody. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളിനെ കാണുമ്പോൾ you haven't walked in their shoes and you don't know their stories. Correct. അപ്പോൾ അതറിയാതെ അവരെ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും. Keep your mind open and positive and smile. So with that, we wind up today's Wonder Woman. നമ്മൾ കുറേ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചതെല്ലാം ഒരുപാട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് വിമനെ നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലേ? വി സ്പോക്ക് ടു ദം, അവരുടെ ഒരു ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ. ലെനി ഈസ് എ നോർമൽ പേഴ്സൺ. ലെനിക്ക് വലിയ എംപയേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കഥകളില്ല. ലെനി ഈസ് എ നോർമൽ പേഴ്സൺ. ഒരു നോർമൽ പേഴ്സണിൽ ഒരു വണ്ടർ വുമൻ ആകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ലെനിയുടെ ലൈഫിൻ്റെ വിക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ Lennie, that was wonderful talking to you. Thank you for having me. You are awesome.